pepper, chili powder, turmeric, and then onion powder, and then some salt. ඊට පස්සේ තව ටොමැටෝ ටිකක් කපලා දැම්මා. ඊට පස්සේ ඒ කපලා දාලා පැයක් විතර මැරිනේට් කරලා තිබ්බා. පැයකට විතර පස්සේ දැන් ඊට පස්සේ අපි යනවා මේක ටෙම්පරාදු කරගන්න. දැන් මාස් එක ටෙම්පරාදු කරගන්නේ. ඒකට අපි දානවා සැර. ඉඟුරු. ඉඟුරු. මොබෙරේ. ඊට පස්සේ කලබුලටි. එනසන්. ඊට පස්සේ තක්කාලි. මේ ටික දාලා ටිකක් කළා ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. Dia begini kan di rumah ini. Kalau itu berarti ya ini 3 belas kalau beneran dari beras sama. Gampang ini kan satu gelagan ya. Yang ini menyambut kalau kita ikan kita semula ini beneran. Oke guys,